how it ends. Today, the coalition of ordered governments ceased to exist. Chairman Prescott, he abandoned us some time ago. We can't pretend we're a government any longer. It all began on E-Day, when the Locust emerged and overran us. We tried to stop them with the Hammer of Dawn, incinerating our own cities, killing millions of our own people. But the Locust kept coming. The survivors from the Hammer strikes, the stranded, didn't want anything to do with a government that sacrificed civilians. And after 15 years of fighting, we even had to sacrifice the last human stronghold, Jacinto. We sank the city and finally stopped the Locust army. The war was finally over. Reduced to refugees, we found a remote island where we could start again. But some things could never be rebuilt. The broken hearts, the broken minds. Then a new enemy came after us, even worse than the last, the land. Now they're spreading across Sarah, killing everything in their path. We've held them off as long as we can. We're out of options. Our only hope now is to abandon the island and split up. Some of us are going to live on the remaining ships. Others want to risk going back to the mainland. Godspeed, Colonel. This is the former Lieutenant Anya Stroud, signing off. Now hear this. All hands prepare for leaving harbor. I guess we're all stranded now. So it's been 18 months. The government, the coalition of ordered governments is gone. The locusts have been dismantled, practically defeated, they're gone. And when we destroyed the cities, we always said that those people who were left behind were stranded. 네, 그래서 18개월이 지나게 되고요. 더 이상 연합정부는 존재하지 않게 됩니다. 그리고 또 마침내 로커스트들도 물리치게 되었지만 그런 과정에서 도시는 다 파괴되고 말죠. 그러면서 사람들은 뿔뿔이 흩어지게 됩니다. And as you heard Anya say there, we're all stranded now. 네, 그래서 방금 아냐가 얘기한 것처럼 우리는 이제 모두가 소속이 없어진 채 뿔뿔이 흩어지게 됩니다. So we're somewhat caught up, but as I mentioned, this game is big. We have the co-op campaign, or the campaign that you can play through, the single-player story, but we wanted to make sure that you could still play this game with your friends online on Xbox Live. 네, 그런데 이렇게 큰 규모의 이제 게임으로 저희가 개발을 했기 때문에 싱글 플레이어로서 여전히 그 캠페인으로 플레이를 할 수도 있지만 또 온라인 엑스박스에서 친구들과 함께 그 협동을 하면서 플레이를 하는 것도 가능합니다. But we wanted to let people play the way they want to play, with their friends. So we're introducing a new mode called Arcade Mode, which lets you play through the game, the same game that you play in the single player, only this time you're playing for points. 그래서 저희가 새로운 이제 플레이 모드를 도입을 하게 되었는데요. 바로 아케이드 모드입니다. 이것은 싱글 플레이어 때하고 동일한 그 게임 플레이를 하는데 대신에 포인트가 올라가게 되는 거죠. The better you play, the smarter you are, the more you help your friends, you earn more points. And the reason that's important is because you can now play through the entirety of the campaign, whether it's the traditional campaign or the arcade campaign, with your friends, filling an entire squad playing 4-player co-op on Xbox Live. 네, 그래서 플레이를 더 잘 할수록, 더욱더 똑똑하게 플레이를 할수록, 그리고 함께 플레이를 하는 동료들을 더 많이 도와줄수록 더 많은 포인트가 쌓이게 됩니다. 이제는 예전의 방식의 그런 캠페인 모드 또는 아케이드 모드 모두에서 그 플레이를, 전체 스토리를 다 플레이를 하실 수가 있고요. 그리고 4명까지 그 협동을 해서 함께 엑스박스 라이브에서 플레이를 하시는 것이 가능합니다. So where does the story take us? In Gears 1 it was a battle. You fought General Ram trying to defeat his forces and deploy the resonator bomb.
네, 그러면 이제 스토리가 어디까지 진행이 되었느냐? 아까 그 전투 장면에서 이제 램 장군이 폭발물을 설치하고 폭파시키는 부분까지 보셨죠? Gears of War 1 was about the battle. Gears of War 2 was about the war. 그래서 Gears of War 1이 이런 전투에 대한 스토리였다면은 Gears of War 2는 전쟁이라는 좀 더 커진 스케일에 대한 게임이죠. So as you saw from the previous video here, if Gears of War 2 was about the war, Gears of War 3 is about battle on a global scale. The entire world is being destroyed by this lambent threat that's eating the planet from the inside out. 네, 그리고 Gears of War 3 같은 경우에는 전 세계적인 규모로 진행이 되는 전쟁이자 전투다라고 말씀을 드릴 수가 있겠는데요. 영상에서 보신 것처럼 이 램벤트라는 이 괴생물체가 행성의 중심에서부터 이제 그 행성을 오염시키면서 파괴를 시키고 있습니다. So while the story keeps getting bigger and bigger, we actually wanted to focus the game to be a little bit smaller and intimate. So we focused on the individual stories of the individual characters in the squad. 그런데 이렇게 게임의 그 규모 그리고 스코프는 점점 커지지만 그러면서 동시에 저희는 스토리에 좀 더 집중을 하고자 했습니다. 그래서 각각의 캐릭터들의 스토리는 더욱더 깊이 있게 구성을 했습니다. So I wanted to give you a sneak peek at the beginning of the game, let you see a little bit of the first act. 네, 그러면 이 새로운 타이틀의 도입 부분을 조금 보여드리도록 하죠. 어떻게 시작이 되는지. And we're doing something a little different this time around. Traditionally, the game has been about Marcus Phoenix and his squad mates kind of following behind him as you played as Marcus Phoenix. 이번에는 조금 그 다른데요. 원래는 마커스 피닉스가 그 메인 캐릭터이고요. 부대원들 같은 경우에는 마커스 피닉스의 그 리드에 따라서 이제 움직이는 그런 게임 플레이였죠. So in the video you're about to see, you will see that. You'll see the player playing as Marcus, but you'll also see a section later on where you actually get to play as Cole. 그래서 지금 보시게 되는 뭐 동영상에서도 기본적으로는 이제 여러분이 마커스로서 플레이를 하시게 되지만 후반부에 보시면은 또 다른 캐릭터, 콜이라는 캐릭터의 관점에서 플레이를 하시는 부분이 있습니다. Cole is returning to his hometown, and we wanted you to really feel the impact of how that town has changed and how that's affected him as a person. 이 콜이라는 캐릭터는 고향으로 돌아가게 되는데 그 파괴된 고향의 모습을 보고 이것이 어떻게 이 콜이라는 캐릭터를 바꾸게 되는가에 저희가 포커스를 맞추고 있습니다. So for the first time, you'll actually get to play as a different character other than Marcus Phoenix. 그래서 최초로 마커스 피닉스가 아닌 또 다른 캐릭터로서 플레이를 하실 수 있게 되는 거죠. But we didn't want to take away from Marcus's story either. So what you'll actually be doing is playing two different stories in parallel that eventually cross over and join at one very important moment. 하지만 마커스의 스토리를 저희가 아주 없애고자 하는 것은 아니었습니다. 마커스의 스토리를 유지하면서 또 새로운 관점을 경험해 보시기를 원했기 때문에요. 게임을 하시다 보면 어느 시점 굉장히 중요한 포인트에 가서는 이 두 개의 서로 다른 스토리가 만나게 됩니다. So now we'll switch and you'll see Marcus as his ship comes under attack from the Lambent. 네, 그러면 이제 마커스의 그 항공 모함이 램번트의 공격을 받는 장면부터 보시죠.